Esta mujer nunca imaginó que en su trabajo de rutina captaría algo escalofriante. Todo comienza una tarde cuando Katie junto a su amiga se adentran a limpiar una de las casas para la cual habían sido contratadas. Sin embargo, un pequeño fragmento del video captado ese día desde la cámara del jardín ya indicaba que algo escalofriante ocurriría. Todo comienza cuando el contratista había enviado unas fotos de cómo estaba de sucio supuestamente la casa. Pero quedó claro poco después que el estado real de la misma era muy diferente, por lo que Katie comenzó a grabar cómo se encontraba realmente este lugar. Oh my God, what is that? Flies? Sin embargo, no imaginaban siquiera que serían a punto de captar y experimentar algo aterrador. Your favorite blankets. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so good. Oh my God, what is that? Flies? Oh, shut the door. Look at Thomas the gym and like him. Oh my God, let's move the bed. It actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God, is it here? Really? Don't love that. Mientras se encontraban revisando y grabando el lugar, el tren de juguete se mueve solo en distintas ocasiones. Lo más escalofriante es que se mueve en dirección hacia las mujeres, como si fuera algo intencional. Los comentarios no se hicieron esperar sobre si este juguete era mecánico o era totalmente de plástico. Sin embargo, ante la insistencia de la dueña de limpiar este lugar, Katie le puso una serie de condiciones, la cual incluía que el tren no debía estar en la casa. Aceptando la dueña, al otro día grabaron lo siguiente. Come here, come see. Get out. We have to burn that thing. And then. You're so scary. Crazy. El tren vuelve a moverse entre la mirada atónita de Katie. Esto deja de ser simplemente una coincidencia, algo o alguien quiere hacerse notar mediante el movimiento del juguete. Sin embargo, durante el momento que Katie se encontraba en la casa, parece haber captado una foto instantánea donde se ve el mismo tren de juguete siendo usado por un niño. Tarde otra noche, durante una llamada a la dueña de la casa, le contaría algo que le daría escalofríos a cualquiera. I'm wondering too because that was his train, and That was his train. yes, and so when you told me that, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, But you do feel like that it's your nephew moving the train? well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, El tren pertenecía al sobrino de la dueña del lugar, quien lamentablemente ya había perecido.
Todo esto le da un trasfondo más inquietante de las manifestaciones captadas aquel día. Entonces, ¿crees que esto sea evidencia de algo sobrenatural? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Franco TV se adentra en la presa Hales Bar, considerado por muchos uno de los lugares con mayor actividad sobrenatural, construida en 1913 sobre antiguo territorio cherokee. Algunos creen que este lugar carga con una maldición para quien se atreva a asentarse en ella. Además, esconde un oscuro incidente que involucra el deceso de una mujer irlandesa, un caso que, debido a la corrupción, fue olvidado y cuyos restos nunca fueron encontrados. Ahora, en medio de una tormenta y bajo la noche más oscura, Franco da por iniciada su investigación. Okay, so I want to let you guys know that in here is actually, hear that, inside of here. Let me see what's in here real quick. Alright, inside here is where the tunnel is, and apparently there's a demon on the inside of here. That freaks me out because it looks like something sitting upwards, like a person. But I could have sworn this was on the opposite side, so I'm probably going the wrong way here. Franco empieza a captar extraños sonidos en el túnel de la presa. Lo más inquietante es que este lugar se encuentra completamente abandonado, por lo que no debería haber algo que lo ocasione. Aún así, el investigador trata de darle un motivo lógico a ello, como que el lugar se está asentando. Sin embargo, al pasar los minutos caminando en total oscuridad del túnel, algo aterrador ocurriría. Hold on. I'm hearing something over here. I gotta focus. My eyes are tripping out because I'm hearing things and I'm seeing things because it's just pure darkness on either side. Okay, I'm gonna start making my way closer to the down this tunnel and seeing what happens. All right. What? I can't see anything. Shit. I don't even know what that is. I can't run. We gotta go down there. Oh my god, it is so freaking dark. I am legitimately getting what sound like a rubbing noise. I just got a whistle. I have to go down there and explore it, but this is by far the creepiest part of this location. En la oscuridad del túnel, Franco capta un extraño sonido de algo o alguien. Aunque aterrado, el investigador se mantiene en el lugar, tratando de averiguar el origen de este extraño sonido, adentrándose cada vez más en los pasillos, cuando descubre algo extraño. What the hell is this? This is probably the little girl's room. Because he told me that there's a part here with the little girl's room. But what the hell was that noise?
I now have the other camera, and he did tell me that this was like a little girl's room here, and I believe that this would have been a little girl's room. I'm just not sure why there's all these little toys here. Now the thing has a name, but I'm not supposed to say the name or anything. He told me outside of the dam. Oh my God. I'm sorry, I just have to check behind me. What the hell is that? I have not seen anything down there, but I'm hearing voices. Hello? ¿Lo viste? Luego de que Franco encontrara unos extraños juguetes en una mesa en medio de la total oscuridad, al continuar caminando, en el momento de encender su linterna, se ve lo que parece ser la silueta de algo o alguien en medio del pasillo, que segundos después parece desvanecerse. Franco no logra notarlo en el momento, pero algunos comentarios señalaron haberlo visto. Además, se escucha un extraño sonido desde algún lado del túnel. Entonces, luego de otros minutos más de exploración, el investigador llega a una nueva zona de la propiedad. Sin embargo, a pesar de estar completamente solo, captaría esto. It's literally lightning outside. Look, I'll see if I can show it to you guys. Whoa. This could not have been the best time to record right now. Whoa, that's actually trippy. I actually have my light on just blinking mode. Oh shit. I just heard something. Mientras Franco recorría el interior de la propiedad, no una, sino dos veces, fueron las ocasiones en que se escucha como si un lamento sonara cerca de él. Sin embargo, justo en ese momento empezaría una tormenta que solo aumentaba la ya escalofriante atmósfera del lugar. Luego, llegaría al área donde, según testimonios de transeúntes, se ve la silueta de una mujer parada por la ventana. Así que, intentaría entablar comunicación a través de la caja de espíritus. Atentos. Direction. I just got direction. Is there anyone here with me right now in this room? What other? Can you tell me your name? I'm Frank. Explain. It just said explain. I'm only here trying to look to see if I can contact someone named Emily, who may have passed on here. Is it okay that I could record? Corruption. Oh my God, I just got corruption. Something that you guys don't know, well, you guys do know, this building back in the day when it was running had a lot of corruption here. A lot of people have passed away here as well. Were you part of this facility? Further down. Further down. I'm getting a lot of something weird going on over here. I keep seeing something with a shadow. Coming through from here on the air. Look at that. I don't know if that's part of it, but You also. when this goes on, they're responding. The K2 meter's also lighting up. Sleep. Whereabout? Received it. Franco empieza a obtener respuestas directas a través de la caja de espíritus, como si algo realmente estuviera conversando con él. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir sería realmente escalofriante. Is it okay that I could record in this room? Yeah, sure. I don't know if that's what it said. You guys correct me. Black hair.
Oh my god. Oh my god. It just said I have black pants. I have black pants on. Are you talking about what I'm wearing? Down to. Can you tell me your name? Yeah. I don't know what it said. It almost sounded like I'm God. Brother Star. Alright, I'm gonna sit back down. I got a little bit anxious over it. It just said Frank. I got a little bit anxious because I thought I saw something coming from that room right in here, and that freaked me the hell out. Do you know anything about what's happened in this building? That's why. Yes, why? This thing is going off with it. Can you tell me something that's happened here? Years ago. Terrifying. She just said there is a girl and it was terrifying. Is she happy or is she in peace right now? Concerned. I heard concerned. So, Can you tell me if she's at peace? our Lord. Our Lord. Is she with Jesus is what you're saying? Is she with the Lord? Strictly. Practically. Are you in this room with me right now, close to me? All right. Why I asked that is because I have like this really cold presence on this side of my arm. Mientras Franco seguía comunicándose, se ve lo que parece ser un rostro asomarse por la ventana. Además, las frases que emitía la caja de espíritus como los pantalones negros que Frank estaba usando en ese momento y la otra frase de "Ve Frank" en la ventana, teniendo en cuenta lo captado anteriormente, hace que todo se vuelva más inquietante. Incluso las palabras "había una mujer", "fue aterrador", teniendo en cuenta el antecedente del lugar, hace creer que esto es más que una simple coincidencia. Con todo lo captado, el investigador da por concluida la investigación, sin duda, uno de los lugares con mayor actividad visitados por Franco. ¿Y tú, serías capaz de pasar una noche en este lugar? ¿Qué otra pregunta le hubieras hecho a la entidad? No olvides dejar tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo video.